Yeah, welcome to all of you. Всім добрий день. Thanks for coming. Дякую, що прийшли. Today we will speak about work contract. Сьогодні ми поговоримо про трудовий договір. Vita will also inform about the keys to the welfare state in a way. The keys to what? To the welfare state. What is that? Welfare state, what is that? The key to the welfare state. Nøkkelen til deltakelse i velferdsstaten. О ключе ко всем государственным услугам. You know, you have all the system and you need a key. Так, це ми поговоримо про ключі, Віта розкаже нам про ключі до різних державних установ і систем. And one of the keys is this personal number. І перший ключ – це ваш персональний номер. You did get a D number when you came to Norway. Ви отримали D-номер, коли ви приїхали до After some Норвегії. time you did get a personal number. Після деякого часу у вас буде свій власний персональний номер. And that's the key to all kind of support from the welfare state. І це ключ до всіх варіантів підтримки від держави. Another key is bank ID. Інший ключ – це Bank ID. So it's a key to the welfare state, but also to private banking. Тож один із ключів до державних установ – це також банкова система. So Vita, and the next after me, she will explain more about this. Після мене Віта вам більше про це розповість. Because it's so important for you to have the key to the society, so you can participate and get the service you need and access to your money, everything. Це дуже важливо мати цей ключ, який відчиняє вам шлях до суспільства, і ви зможете функціонувати в цьому суспільстві. Yeah, but now in a way the question I want to ask you is what determines the level of the salary in a country? Перше, що я хочу вас запитати, це що визначає рівень заробітної плати в країні? Why does some country have low salary and other people have high salary? Чому певні люди в країні мають високу зарплату, а деякі люди низьку? I don't promise to give you a complete answer. Я не обіцяю вам надати повну відповідь, But I will give you one of the answers. але я вам дам одну з варіантів відповідей. Чи є якісь ідеї, що визначає рівень заробітної плати? Ще раз? Yeah. Education. Experience. Education, they say. Education, yeah. Experience. Yeah. Уровень жизни. Language, yeah. But yeah. And maybe according to the political position is how valuable it is for society, for the country. Yeah. But in some country, in Norway, we say we have. You mean in different countries? Yeah, different country. In Norway, the salary is high. If you go to another country, the salary is way low. And people work hard in both countries, and they work a lot, and they have education and the skills, but the salary is low and the salary is high. В деяких країнах високий рівень заробітної плати, в деяких країнах низький рівень заробітної плати, але і там люди навчаються, і там люди працюють. Тож Полезность еще. Полезность. Yeah. the usefulness, he says. The Useful. usefulness. Who is useful? But for the people in Norway, the salary is high. Okay. But in Ukraine, it's a little lower. In Estonia, it's also lower. But why? People are educated. They work Better hard. economic. They are more skilled workers than in Norway. В Україні, наприклад, і в Естонії менший рівень заробітної плати, ніж в Норвегії. Але чому? Yeah, economy. Yeah. Level of prices in the country and Через рівень цін. Ви мені перекладати. Yeah. Yeah, I'll switch to Russian or Ukrainian, sorry. Okay. Уровень экономики в стране.
The economy level. Потом, ну, естественно, Распределить. Taxes, somebody says. Маленький ВВП. цены, услуги, государственные. Services, the prices for services, and the prices for food, for products, and Государство Stuff. по-другому вмешивается. taxes. Yeah, so high taxes give high salary. No. Що, високий налог дає високу Нет, зарплату? правительство не вмешивается в те сферы, в которые не надо вмешиваться вообще. The man says that the government is not involved into some spheres that it shouldn't be involved Да, и into, помогает там, где надо, помогает тут. and те helps сферы. where it need to be helped. It was not. Yeah, so the government doesn't go to the spheres that she doesn't need to go to, and it doesn't touch it, Это может быть. and helps in those spheres that they should help in. Okay, so it's free competition. Да. Тобто, що це як там, свободна... Свободно не трогает. Ні, бізнес це не влізе. Не соревновання, а як це називається правильно? Да. Конкуренція, Да, да, здорова конкуренція. Может быть, старт дает еще какой-то, возможность стартовать. And maybe the government helps with the start for some Мелкому бизнесу. startups, let's say. Ну, опять же, вопрос был, почему у доктора в Украине зарплата Yeah, welcome. у доктора в Норвегии? Да, вопрос был в этом. Ну, потому что государство влезло туда. Наоборот, потому Экономика что другая. They're discussing Yeah, between themselves. that's why I asked also. It's good to have the discussion about this. Of course, you say something about economy. If it's, Different economic. Strong company, they earn a lot, they can pay more, and then they start to compete for skilled workers, and then it's a race up. Ви казали про економіку, про те, що великі компанії вони мають більше можливостей для того, щоб конкурувати і також брати собі кращих працівників. What we will talk about today is more that you make some rules for. You say that you are not allowed to pay less than this. Те, про що ми поговоримо сьогодні, це те, що ви робите певні правила. And you protect the country also. So said, if you come to Norway, we force you to have this salary. І те, що якщо ви там приїжджаєте в Норвегію, ми заставляємо вас мати певну якусь зарплату. So you cannot come from Ukraine and say that no, I can work for 50 krone an hour. Ви не можете приїхати з України і сказати, так, я буду працювати за 50 крон в годину. No. Ні, так. We give you minimum 192. Ваша мінімальна ставка буде 192 крони. So so that's regulated among the organization for the workers and the organization for the company. Це врегульовано організацією для працівників і організацією для компаній. Of course, sometimes companies from other country come, for instance from Estonia, they built the Scandic here, then they built everything in Estonia, and they had the cheap, low salaries and cheap work. Також приїжджають різні інші заїжджають компанії в Норвегію, наприклад, естонська компанія, яка побудувала Скандік, і вони самі встановлюють заробітну плату і там дешевше. And they came to us and just put this together, so the Norwegian companies could not compete. І вони приїхали в ВОЗ, наприклад, і зробили так, що інші компанії не можуть з ними конкурувати. So the workers in Estonia have low salary. Працівники в Естонії мають низьку зарплату. The Estonian workers, when they came here, they were forced to have Norwegian salary. Але естонські працівники, які прийшли сюди, вони були вимушені мати норвезькі зарплати. So then the government go to Scandic here and control, okay, how much do you pay him? How much do you pay? І тоді держава контролює те, скільки виплачується цим працівникам. So it's also a question of make agreement, make rules for for work life, to make rules. Тож дуже важливо мати певні правила для роботи. So it's like we have to decide if we play
soccer or we play rugby. Тобто ми маємо вирішити, наприклад, чи ми граємо в футбол, чи в регбі. If you don't make rules, some think they can play rugby, they can push, they can hit, they can so, another think they play football. Так, якщо ж ми не введемо правила, то хтось буде грати в футбол, хтось буде грати в регбі, хтось буде штовхатись. So what we will look at today is, in a way, the Norwegian rules. Тож, що ми сьогодні будемо говорити, це які ж норвезькі правила. And the union and the government protect this system. І держава також захищає цю систему. And it's necessary to protect it because we cannot compete with Estonian workers. І це дуже важливо, тому що ми не можемо конкурувати з естонськими And працівниками Estonian salaries, we cannot compete with that. And і з естонськими зарплатами. And as I said last time, we will not compete. І ми сказали, що ми не будемо конкурувати. So this system is a way to say, here in Norway, here's a rule like this, and we don't compete with the rest of Europe, with the rest of the world. Тож ми встановили в Норвегії свої певні правила, ось ми заробляємо так, і ми не конкуруємо ні з якими іншими Because країнами. it's million that could come and say that I work, I don't demand the same salary as you. I can sell my workforce for half the price. So of course, it's million in Asia and wherever. Мільйони людей можуть прийти і сказати, я готовий працювати ось навіть за 50% цієї зарплати. And then the Norwegians will be without work. І тоді норвежці будуть без роботи. So I think this is very often we speak about capitalism as a success because of competition. Тож ми говоримо про капіталізм як успіх через конкурування. But there is also a downside with competition. Але також є інша сторона конкурування. When we конкуренції. see that the whole world compete, Коли ми бачимо, що весь світ when we have to compete with Chinese workers, і нам потрібно, наприклад, конкурувати з китайськими we працівниками. cannot. Ми не можемо. They have 10% of our salary. maybe Вони 5%. мають 10% нашої заробітної плати. So then it's so if you have a perfect competition, the winner could be those who give the lowest salary. Тож, якщо так конкурувати, то переможцем буде той, хто надає найменшу зарплату. So that's why it's useful to make some rules Тому дуже важливо зробити певні правила and make some agreement in the work life. і певні узгодження в робочій сфері життя. To say that okay, in this piece of the world, this piece of land, we do it this way. Щоб сказати, ось, добре, на цій землі ми будемо робити ось так. I think Karl Marx said that he was talking about this, that if you have a competition, the profit rate will go to zero. Who said that, sorry? Marx. Карл Маркс. I'm not. I don't support him, but I think he was right about that. Can you please repeat again the whole statement? So in a way, competition, yes, but sometimes we have to find out what do we want. How do we want to play rugby or soccer? Конкуренція – це добре, але нам потрібно вирішити, що ми хочемо в ітозі. Чи ми хочемо грати в футбол чи в регбі. If they want to play rugby in China, okay, play rugby. Якщо вони хочуть грати в регбі в Китаї, окей, хай And грають. if we play soccer, then we don't compete with them. Якщо ми хочемо грати в футбол, то ми не будемо з ними конкурувати. That's another kind of sport. Це взагалі інший спорт. Yeah. So it's and the purpose for society is to make a good society for all of us. Ціль для суспільства – це для того, щоб зробити це хороше суспільство для усіх нас. Each one of us. І для кожного з нас. Для усіх нас і для So кожного. that's make this pragmatic attitude smart. Щоб зробити це прагматичне ставлення розумним. Instead of having one ideology Замість того, щоб мати одну ідеологію and pick and
deduct all the practical politics from an ideology, І підлаштовувати всю політику під цю ідеологію. we have some values, У нас є певні цінності, but then we are practical. How should we build a good society? але ж ми практичні і ми маємо вирішувати, як ми будемо жити в цьому суспільстві. Okay, then I hope you, in a way, this is a little bit boring, can be a little bit boring. Це може бути трошки нудним. So, okay, so I will, now we will focus on work contract, we start with that. Зараз ми розпочнемо говорити про трудовий договір. And this is the work contract made by the government as a minimum standard. І це трудовий договір, який був сформульований державою як мінімальний стандарт. Yeah. So number one is that when you work, you should have a written work contract. Так, номер один правило це те, що ви маєте мати документ, письмовий варіант вашого трудового договору. And in a way, it's not so dangerous for you not to have a work contract, but it's very dangerous for the company. Це навіть не так небезпечно для вас, якщо у вас немає цього письмового варіанту, але для компанії. That's because if you don't have a work contract, the court will say that, okay, then you have a permanent contract. Тобто, якщо у вас немає цього письмового трудового договору, суд може визнати те, що у вас був тимчасовий трудовий договір. Yeah. If you have a work contract that say that, okay, 6-month test time. Якщо у вас був трудовий договір, який був у вас тестовий період 6 місяців, наприклад. And maybe it's work for 1 year or 2 years. І, наприклад, працювати 1 рік чи 2 роки. But if you don't have the contract, the court will say, no, if you don't have a contract, this is a permanent, unsettled, it's a permanent job. That start and just continue. Але якщо у вас немає цього прописаного в договорі, чи немає на руках цього договору, то суд може визнати, що він довготривалий цей контракт, і він буде тривати далі. The first and second point in the agreement is define who is this contract between. Перший та другий пункт цього трудового договору це налаштований на те, щоб визначити, між ким цей трудовий договір взагалі. And then you have the company's name. І у вас має бути назва компанії. And the organization number. І номер організації. And you have the name of the worker and the personal number. І у вас також має бути прописано ім'я працівника і персональний номер. So this organization number is the same, similar to the personal number. It's a unique number that one company have only one number. І цей організаційний номер підприємства, він унікальний для кожної компанії, тобто так само, як у вас ваш персональний номер, кожна компанія має свій номер. Yeah, same as with us with personal number. It's a unique number. You have this number. No one else have this number. Так само, якщо ви маєте цей номер, ніхто інший не може мати цей номер. Так само і в організації. And this personal number is in skatteetaten. You find it. І цей номер ви можете знайти в Skatteetaten. And this organization number, you find it here in Brønnøysundregister. І на цьому сайті Брек. If you want to check if the company is solid or not, you can go to this prof.no. Якщо ви хочете зрозуміти, дізнатися про компанію, ви можете піти на цей третій сайт prof.no. So maybe before you sign a contract, maybe you want to check is this a solid, a serious, a good company or not. You can go to this proof. Тож, якщо ви перед підписанням контракту хочете перевірити, чи це надійна компанія, то ви можете перевірити це на proof. Yeah. Number 3 is question now. Yeah. Question.
первые два пункта, казалось бы, они такие, ну, нудные, зачем нам это, мы и так это понимаем. Но это очень интересно. Если вы найдете работодателя в Норвегии, отлично, вы его проверили, он есть в реестре, все супер. Не дай Боже, вы найдете работодателя из Польши, Не норвежцы, да. не норвежца, да, вам там что-то написали, а вы поверили. Поэтому указали ваше имя, указали не ваш номер. Да, ну, мало ли это из серии фантастики, но все равно это стоит проверить. Спасибо Yeah, большое. she explained about different organizations and people that, for example, if there are Аффирмация. other nationalities companies, so And they can because be. it's important, because it's important to see this. It's important to check them. Yeah, that's very good. Then point 3 in the work contract is the address of where you work. Так, третій пункт – це адреса, де ви працюєте. And that seems okay, yeah, of course, yes. But it's important. І це здається, що ну, адреса, що тут. Але це дуже важливо. Yeah, and I will explain why it's important. І я поясню, чому. When we go from where we live to this address where we work, we have to pay for the travel ourselves. І чому це важливо? Бо тому що нам потрібно постійно платити за транспорт, як дістатися до роботи. And when we go in the door in this address, the payment start. І коли ми заходимо в двері по цій адресі, розпочинається оплата. And when we go out, we are finished for the day, and we have to pay the ticket or what it costs to go home. For parking or for what? No, for if we drive our car or we take a train or bus, we have to pay ourselves. Ага. Тобто це важливо, тому що ми за себе самостійно платимо за транспорт. But in the time where we are at work, if we then travel, Але якщо ми подорожуємо в робочий час, then the company pay. то платить компанія. So I used to have office in Liland. When I drive to Jan, the company Sana pay me. У мене є також офіс в Ліленді, тому коли я з Ліленда їду в Яру, то саме мені платить за це. Yeah. And they pay at the moment is 4 krone and 80, close to 5 krone for every kilometer. Зараз це нараховується близько 5 крон, там щось 4,80 за кілометр. If I go to Bergen, then I go outside Voss. Якщо я їду в Берген, виїжджаю з ВОЗ, Then they also pay me for food. вони також мені платять за їжу. And this diet, we call it, we don't pay tax on that. І ми не платимо також налог на цю суму, що вони дають. So we can look at this later, the special rules for this, but it's just that you know the system. But this is not regulated in a law, and it's not. And if you don't have tariffavtaler, Yes. Він казав, що не врегульовано ще це законом. Ми, в принципі, можемо повернутися і переглянути певні ці деталі цих договорів пізніше. Да? Він також це виложить на Фейсбуці, тож можете потім переглянути. Or it's written in your work contract that the company will pay you. Або також може бути указано, що в вашому робочому контракті, цьому трудовому договорі, що компанія вам платить. Yeah. Then you don't get this. Тоді ви це не отримуєте. You don't get this when they... This money. This money. Вони тоді, якщо не указано, що в контракті, що вони платять, то ви не отримуєте захочу. I can explain by some example. Можу пояснити на певному прикладі. Many immigrants they work with cleaning. Багато емігрантів займаються клінінговою роботою. And these companies don't have tariffavtaler. І ці компанії не мають
What is that? Tarifavtal is with the union. The union, they make a contract with the workers В них немає цих контрактів, вони не прописуються about the salary. про зарплату. Some companies, they have a contract with the union. Other companies, they don't have. Деякі компанії мають цей контракт з Union, а деякі ні. So in Bergen, if you many people who are cleaning for the company, they make work some hours in this address, then they take a bus half an hour to another place and clean there, and then maybe half an hour to next, and then they have to pay for the bus themselves. Тож, наприклад, в Бельгії ті люди, які займаються прибиранням, то вони поприбирали там в одному будинку, потім їм треба поїхати на автобусі до іншого, потім до іншого, і вони самостійно оплачують собі проїзд. And number two, they're not paid for this half hour they are on the bus. І вони також не отримують зарплату за ті робочі часи, що вони проводять в транспорті. When I work in Liland, they pay me for the travel from Liland to Jarl. Коли я працюю в Ліланді або в Ярлі, вони платять мені за дорогу з Ліланду до Ярла. So I get paid for that half an hour. Тобто я навіть отримую гроші за той час, що я в дорозі. And this shows something else, that you have the law, arbetsmiljöloven, What is that, sorry? the law about Закон о work life. рабочей среде. Ага. Тож є певний закон про робочу атмосферу. Yeah. Да. So that's for all workers and all companies in Norway. Це для всіх компаній, всіх працівників Норвегії. But then you have this agreement that we call tariffavtale in Norwegian, agreement between, Але тоді ви маєте цю договоренність. and that's not for all companies and for all workers. Це не для всіх компаній, для всіх працівників. So then we see the consequences if you don't have what I explained about no, it should be in the law. That's my opinion. It should have been in the law. Тож, на мою думку, це має бути указано в цьому законі. Because it's not fair that if you're one company, they pay for travel and you get paid for the time you spend when you travel. In other companies, no, you have to pay yourself and they don't pay you for the time you use between two places where you work. Це несправедливо, що одна компанія платить за те, що ви там перебуваєте десь в дорозі, чи платить за дорогу взагалі, а інша не платить. And there's also a lot of immigrants that comes in this situation. І також багато іммігрантів стикаються з такою ситуацією. And they are very often afraid of losing their job. І вони дуже часто бояться просто втратити роботу. So they accept it. Тому вони це приймають. Of course, the politicians should have changed this. Я думаю, що політики мають це змінити. But at the moment it is like this. Але зараз це так. So, point number 4. Четвертий пункт. Answer some. Посада. Here is a description of the work, title, something like that. Тут є опис вашої роботи. Usually it's very Тип short. роботи. Зазвичай це дуже коротко викладено. What you do is often in a job work description, but that's not in the contract. Зазвичай є опис роботи, але він не в контракті, повний опис роботи. And then we come to this tariffavtale. І тепер ми підходимо до колективного договору. First here you have the law, arbetsmiljöloven. Перше, це закон про робоче середовище. Yeah, you find it here, law data. All the laws in Norway are gathered here in law data. Ви можете знайти це на цьому вебсайті, і взагалі всі закони Норвегії, вони можуть бути знані на цьому вебсайті. And there's a lot of
contracts in Norway. Є багато контрактів в Норвегії. Contracts about salary and work conditions. Contracts or laws? Also tariffavtal, I call it contract. Так, є багато договорів з різними умовами зарплат і взагалі роботи, Yeah. робочих So моментів. the nurses, they have one contract about salary for nurses. Наприклад, медсестри мають певний контракт про зарплату для медсестер. Teachers, Вчителі yeah, так само свої and контракти. plumbers, everybody have their own contract. Сантехніки всі мають свої власні контракти. And they make an agreement for 4 years, І вони складаються договір на 4 роки, but every year they adjust the salary, але щороку вони підлаштовують зарплату. Вони її регулюють. the payment, Выплаты. how much they're going to pay each hour. Is it 192? Is it 200? Is it 210 for each hour? Щороку вони можуть міняти зарплату. And then the conditions in this agreement have to be better than that's in the law. Але умови цього договору, вони мають бути кращі, ніж те, що прописано в законі. So in a work contract or in this tariffavtale, that you cannot make agreement that is against the law, that is worse than what's in the law. В робочому договорі, в колективному договорі не може бути гірше, ніж те, що вказано в законі. Yeah. So they have it's the same issues as in the law, but more detailed and with better conditions. Всі ті самі пункти там зазначені, що і в законі, але з кращими умовами. Yeah. So you have it's a good explanation in Ukraine. Let me see. Yes. Yeah. It's wonderful translate. It's wonderful. Good. Wonderful translate. Very good. Yeah. Point 6. Arbeidsforholdets varighet og arbeidstid. Шостий пункт – це тривалість трудових відносин і робочий час. Permanent is the main rule. Постоянство – це найголовніше. Not permanent have to have a reason. Якщо вона переривається, да, тимчасова якась зайнятість, то вона має бути обґрунтована. And here's one example for what's in the law. In the law says you work 40 hours a week. І ось вам ще один приклад. Наприклад, по закону ви маєте працювати 40 годин на тиждень. In this tariffavtale it's 37.5. В колективному договорі 37,5. And if you work day, evening, you should only work 35.5 hours a week. Якщо ви працюєте і вдень, і ввечері, то ви маєте працювати лише 35,5 годин на тиждень. And it's 5 weeks holiday. У вас є відпустка 5 тижнів. That was earlier. It was in the law. It was 4 weeks, and tariffavtale is 5. But now it's the same. До цього в законі було указано 4 тижні, а зараз вже 5 і там, в колективному This договорі по закону. presentation, we can print it out to you, and I'll also put it on Facebook. Цю презентацію я можу і роздрукувати, і також я її розташую на Фейсбуці, щоб всі могли потім ознайомитися For this з Voss akuttmottak Facebook. в групі. Ви ж є там, да, всі? Yeah. Можна Viber скинути? They ask if you can put it in Viber. Group. Okay, yes. If someone had me. Якщо хтось допоможе, мені каже. Yeah. Окей. If you are above 60 years old, it's 6 weeks holiday. Якщо вам понад 60 років, то ви маєте 6 тижнів відпустки. Yeah, and I can also add that according to the ferie, the holiday law, you have the right for 3 weeks in summer. Я також можу додати, що якщо ми відштовхуємося від того, що написано в законі, у вас є 3 тижні влітку. 3 weeks that is connected.
3 тижні, які не Not 1 week перериваються. here, 1 week there, and 1 week there, but 3 weeks. 3 підряд мається на And увазі. the 2 other weeks, you make an agreement with the company when you take. А 2 інших тижні відпустки ви можете узгодити з компанією, коли ви хочете піти в відпустку. Half an hour break during the day. Щодня вам також гарантовано півгодини вашого перериву. Most company pay for the break when you sit down and have a coffee and eat. Більшість компаній оплачує вам цей перерив, In some companies, you're not paid. а деякі ні. That means that you can go home, you can go everywhere. If you're paid, you have to be at the workplace. Це значить, що ви, якщо вам платять зараз в даний час, то ви маєте бути на робочому місці. So the uppsigelsesfrist, also when you want to stop the work relation, Термін припинення договору – це як ви можете уйти з роботи, скажімо так. in the law it's 1 month. В законі прописано, що за місяць. In this tariffavtale is 3 months. По цьому колективному договору 3 місяці. When it's 1 month, it starts from the first in the first month. Один місяць починається, перший місяць починається з першого числа The first in the next month, okay. наступного місяця. So if I would stop to work in Sana, I could send a letter today, I want to stop working, then they will come 1 month from 1st of April. So in the end of April I'm finished. Тож, якщо б я, наприклад, зараз вирішив піти з Сани, то вони б почали відрахунок того мого обов'язкового місяцю відроботку з першого числа наступного місяця. When it's 3 months, Коли 3 місяці, sometimes it's from the day to day. іноді вони рахують з конкретного дня, не обов'язково з першого числа. It's the 6th of March today, so then the 6th of March, 6th of April, 6th of May, 6th of June would be the last day at work. Тобто, якщо сьогодні там 6 березня, да, то ваш останній день був би 6 червня. And this is for both the worker and the company. Це в обидві сторони працює для працівника і для компанії. And then prøvetid. Випробувальний термін. It's the first 6 months. Перші 6 місяців. In this 6 months is 2 weeks or 14 days termination time. It's not 1 month, not 3 months, it's 2 weeks, 14 days. What does it mean? Can you explain? It means that if I work 3 months in Sana, that oh no, I don't want to continue, then I cancel. Then after 2 weeks, I can. Це значить, що в період цього випробувального терміну діє не 3 місяці, що вам потрібно відпрацьовувати, а 14 днів, 2 тижні. Yeah, and we as workers, we don't have to give any reason for why we want to stop to cancel the contract. І як працівники ми не маємо надавати ніяких причин, чому ми хочемо піти з роботи. But the company have to give a reason and follow a special procedure if they want to cancel the contract. Але якщо ця компанія хоче розірвати контракт з вами, то вона має надати певні причини, чому. І є також процедура спеціальна для цього. Yeah. So it's not legal allowed to say that okay, you're fired. Go. Тож нелегально просто взяти і звільнити людину. If the company thinks that mean that I've done a bad job or behaved bad at work. Якщо, наприклад, компанія вирішить, що я погано виконував свої обов'язки або погано поводився на роботі, Then first they speak with me and say. то спочатку вони зі мною поговорять. And said that you come late often. You should Скажуть, be наприклад, що here at ти 9. запізнюєшся, You come 9:15. You come 10:30. ти приходиш там в 10:30, там і так далі. Okay, then I
At night. It's okay. No problem. Добре, Case, тоді case я is буду. closed. Case is finished. Я просто скажу, що я буду приходити в 9, там, так як треба і все. But if the problem continues, Але якщо проблема продовжується, повторюється, then they can give a warning. вони можуть надати предупреждення, попередження. Yeah, like in football, yellow card. Як в футболі це жовта карточка. That means the next is a red card. Це значить, що наступна вже червона. So then they can give this warning, Якщо вони дають попередження, and that's used to be a written warning. це буде в письмовому вигляді. And then something we see that you come late again and again. We have spoke with you, but it's no progress. The problem is still there. So if you don't do it better, you can lose your work. Then according to this paragraph so and so, you can be fired. Тож там буде указано, наприклад, що от ви приходите пізно, запізнюєтесь на роботу, і якщо це продовжиться, то вже тоді ви втратите роботу. So if I continue after this warning to be late, Тож якщо я продовжу запізнюватись після цього попередження, then they have to send a letter to me вони мають написати мені листа and say that you have to come to a meeting і сказати, що ви маєте прийти на зустріч. according to paragraph 15.1 in Arbeidsmiljøloven, in the law, Arbeidsmiljøloven. За пунктом, забула, які в мене там з цифрами погано, я вибачаюся, за таким-то пунктом робочого договору. And they also write that you can bring an advisor, someone with you. І також вони можуть попросити когось взяти з собою, привезти. Yeah. And then the company, maybe they have some lawyer here, and I have a person from the union or someone, and then the company says, yeah, okay, we talked with you about this, we gave you a warning, but it continues. We consider to fire you. Тож на цій зустрічі буде сидіти потім їхній юрист, також представник з Union, це так називається спілка, да? Профспілка. Так, і вони вже тоді будуть обговорювати, що от він запізнюється, ми його маємо звільнити. So then the purpose with this meeting is to give me a possibility to explain. Ціль цієї зустрічі може бути в тому, щоб дати можливість людині пояснити, чому він запізнюється. And if I have a very good explanation, Якщо в мене буде дуже хороше пояснення, the company can say, okay, finish. компанія скаже, окей, працюй далі. I don't know, some kind of good explanation. Це має бути хороше якесь пояснення. Then the case is finished. Okay, I continue to work. Тоді все, діло закрите, продовжуй роботу. If I don't, and the important point here is that the company are not allowed to make the conclusion before they listen to you. Що головне, це те, що компанія не може вже зробити висновок ще перед тим, як він з тобою поспілкується. Тобто останнє слово вам все одно дається висказатися. If you can prove that the conclusion were ready before the meeting, якщо ви можете довести, що заключення, що от вас звільняють, було вже сформульоване до мітингу, uppsigelse, the document you make when you fire people, is not valid. то цей документ, що оформлюється тоді, коли ви звільняєте людину, то він не дійсний. It's interesting, Це цікаво. but it makes sense. Це має сенс. You should not conclude before you listen to the other part. Ти не маєш робити висновок, перш ніж вислухаєш іншу сторону. And if they decide to fire me, Якщо вони вирішать мене звільнити, then if they don't have tariffavtale, it's 1 month. якщо у них немає колективного договору, So то they це send me a 1 місяць. letter, you according to so and so, you are fired. It's another word in Norwegian, a more nice word. But. Вони висилають листа з тим, що от And in 1 ви month, звільнені.
and in 1 month you have to leave the job. І через Work місяць 1 ви month and маєте then покинути роботу. Тобто ви If- все одно If відпрацьовуєте цей it's місяць. tariffavtala, then it's 3. Але якщо це колективний договір, то 3 місяці. So that's the normal uppsigelse. Це такі загальні правила. If you use alcohol, drugs, steal at work, something like that, Якщо ви вживаєте алкоголь, наприклад, наркотики там на роботі, then you can be fired after this meeting. то ви вже можете тоді бути звільнені після цієї зустрічі з керівництвом. But the company, very often the company doesn't choose to do that Але дуже часто компанії не обирають цей шлях, because it can be more difficult to prove what's happened. це може бути важко довести, що сталося. What do you think about this? Що ви думаєте про це? It's good. It's good. It's good. It's Yeah. crazy. Yeah. It's good. Yes, it's good. I agree with both of you. It's good. Sometimes it can be too difficult to get rid of people that are lazy. Так, я можу з вами погодитись з тим, що так, це добре, але інколи буває дуже важко убрати людей лінивих. But as long as people are they do the best, they do a good job. Але якщо люди стараються на роботі і виконують свою роботу, то вони в безпеці. And also in combination with that you have a permanent contract. І також в комбінації того, що у вас є довгостроковий контракт. And you don't have to fear every day to be fired. І ви тоді взагалі не можете не бійтесь того, що вас там можуть звільнити чи щось. Then you can feel well, feel safe. Ви можете відчувати себе в безпеці. Another thing is then you can go to the bank Інше діло це як коли ви йдете в банк and ask for a loan і просите кредит, because you want to buy a house or an apartment or бо a ви car. хочете купити машину чи будинок. And then they say, okay, you have a permanent job, that's good, your salary is okay. І вони кажуть, у вас є постійна робота, постійний контракт, непогана зарплата. Так, ми вам дамо кредит. If you only have temporary contract, then the bank will say, okay, no, we cannot give you money. Але якщо у вас є тимчасовий лише контракт, то банк скаже, ні, ми вам не дамо гроші. Yeah. So it's very important that most people in Norway have a permanent contract. Тож дуже важливо, що більшість людей в Норвегії мали постійний контракт. So they can be independent, to own their own house, to own their own apartment. Щоб вони були незалежні в тому, щоб купити своє власне житло, своє власний будинок. Yeah. And point 8 in the contract is about salary. 8 пункт – це про зарплату. Normally you write in the contract how much is the salary if you work full time, 100%, 1 year. Зазвичай в контракті прописано, скільки зарплати ви отримаєте, якщо ви будете робити на ставці 100%. They can also write how much you earn for 1 hour. Також можуть написати, скільки ви отримуєте за годину. With the tillägg, also how much if you work in the evening you get more money, and if you work at night and you work in the weekend, and if you work on holidays, you have a higher salary. Також, якщо ви працюєте понаднормово, то ви маєте вищу зарплату. And this is, you find this in the law, arbeidsmiljøloven, but also in this tariffavtale. Ви це можете знайти в законі, але також в цьому колективному договорі. And in the contract, you should also be written when you can expect to have your salary, which day in the month. В контракті також має бути указано дата виплати заробітної плати, те, коли ви маєте очікувати на зарплату. And there will also be a point about holiday money. Також відпускні. And in the law is 10.5 of your salary.
По закону це 10,5% з вашої зарплати. Tariffavtale is 12.34%. По колективному договору це 12,34%. And holiday money is, for instance, you have all your salaries in 2023, and then it's 12% of all your salaries in 2023. Наприклад, як це рахується? От ви отримали зарплату за 2023 рік, да, і з усієї зарплати вираховуються ці 12%. And we will get it in June 2024. І ви отримуєте її потім в червні 2024 року. And the law says that it has to be before holiday start. І по закону це має бути перед канікулами. Yeah. Also, I said that you have the right for 18 days or 3 weeks between 1st of June and 13th of September. Once again, у вас є право на Yeah, you have the right for 3 weeks or 18 days або 18 between 1st of June and the end of між September. 1 червнем і коротше літом. Он обязательно приходится на лето, да? Здесь не получается так, что все отдыхают только зимой. Вот это обязательные 3 недели, они у всех летом. Вот в этот период, с 1 июня по 30 сентября. Поэтому в Норвегии все летом отдыхают. So now when we come to June, I will get my holiday money, but then I will not get salary. Тож, коли, наприклад, в червні я отримую свої відпускні, але тоді я не отримую зарплату. Yeah. And you have 5 weeks holiday, same as 25 days, Monday to Friday. У вас є 5 тижнів відпустки. Yeah. Point 9, other information. Я что-то не понял, что процентов совершенно. Відсотків відпускних? За рік. От годовой Скільки ви зарплаты. заробили за рік? От годовых. От годовой зарплаты за прошлый год. То есть в 2025 году вам выплатят 12,5% от зарплаты, полученной за прошлый год. Тобто це стосовно за один місяць середній відсоток, чи це стосовно Всього за рік. Скільки ви заробили за рік, з цього береться відсоток і виплачується вам відпускні. Так? Якщо працювали 6 місяців, не 12, 6, 4, 3 місяці. If we worked, for example, 6 months, not the whole year. Yeah. So that it takes for these 6 months, right? The 12 persons, so if I've spent 6 months of 12, so my 10% will be from the 6 months. Yes, yes, Okay. yes. But also, if I didn't work in 2023, I still have the right for 5 weeks holiday. Але якщо я, наприклад, не працював в 2023-му, в мене все одно буде право на 5 тижнів відпустки. Even if I start maybe now in February to work, Навіть якщо я почав працювати в I лютому, still have the right for 5 weeks holiday. все одно в цьому році в мене є право на 5 тижнів відпустки. But my challenge will be that I will not get salary and I have no holiday money from 2023. Але складність буде в тому, що я тоді в той час відпустки не отримую зарплату, і також в мене не буде відпускних, які я не заробив, бо не працював у 2023 році. То есть оплачиваемый отпуск появляется через полный год работы. Если год не полный, право на отпуск есть, но денег за это время нет. А можна тогда не отгуливать отпуск и получить компенсацию? Yeah, just ask because this is difficult. If a person can skip, they are wondering if the person can skip the holiday. Yeah. Just don't go on a holiday Yeah. at all. Is it Yeah. possible? Yes, usually you can make agreement that you can And work. get the money Yeah. for holiday? Not for holiday, salary. Just salary. Просто зарплата тоді буде, то й все. There is something in this holiday law that said that the company have to also in a way force people a little bit to take holiday. But
I don't remember how strict it is, and in practice we don't follow it. Є дещо в законі, що змушує людей йти у відпустку, але я The main thing in the law is that the company should organize the work so everybody could have the holiday according to the law. Once again, please. Also, the main thing in this law about holiday is that the company have to plan the holiday for the company so you can get your holiday 3 weeks between June and October, and also the other 2 weeks when you want. So you have to, the company have to be flexible. Тобто компанії потрібно розраховувати ці відпустки так, щоб ви могли отримати цю гарантовану відпустку в 3 тижні влітку і також в будь-який час, коли ви хочете. But the company has the final decision here. Але компанія має кінцеве рішення. But most companies start to plan holiday in January or February. Багато компаній вже починають планувати канікули вже в січні, в лютому. Institutions like hospitals, they have their own system. Наприклад, лікарні, вони мають свою власну систему. They divide the holiday in 2, and 1 year you have a holiday in the first part, next year in the second part. Вони ділять взагалі відпустку на 2 частини, і спочатку одна відпустка має бути в одній частині року, а друга частина відпустки в другій частині. So that makes it easier to plan your holiday. Тобто тоді легше планувати взагалі відпустку. Питання було дівчинка. Якщо не використати всі свої дні відпустки цього року, вони переносяться на наступний рік? If you don't use all the holiday days this year, will they transfer to the next one? Yes, then you just make, you ask if you could transfer 1 week or 10 days. Так, ви можете це узгодити з компанією, щоб вони вам перенаправили. I think it's 10 days. Я думаю, що можна там 10 днів так. Це максимум? I think so, I'm not sure. Я так думаю. Yeah. А вы сказали про временный контракт. Если, допустим, заключается на 1 год, а потом еще на 1 год, потом еще на 1 год, что делается с отпуском? If they should just sign the contract again and again in a year and in a year and in a year if the contract is permanent, what do they do with these holidays? Not permanent, temporary contract. Oh, yeah. Temporary. Yeah. Temporary contract, but for 1 year. Yeah. No, it doesn't matter. Це не важливо, немає значення. Yeah. The law is permanent or not permanent contract is the same. 5 weeks holiday money from all you earn. Постійний чи тимчасовий, воно не має значення. Same. Право на отпуск защищено законодательно, вне зависимости от того, какой контракт у вас подписан. Yeah. Скажіть ще, будь ласка, якщо людина працює у свою відпустку, ну так вийшло в компанію потрібно, це оплачується як на нормові чи як звичайний тариф? If the person works at holiday, for example, the company needs it, will this person get more money than it's indicated in the hours, in the hour payment, for example? No. No, you get salary, but you will not get something in addition. You mean? Ні, не буде. Додатково не буде, як Yeah, I understand how you think. Because if you work more than 37 hours a week, you do it voluntary, you just do it, and then you don't get more paid. But if the company said that you have to work, then you get 50% overtime until 9 o'clock and 100% overtime after 9 o'clock. At holiday, is it counted or not? But in holiday, if you have to, I have not heard about it. Він пояснював за те, що якщо, наприклад, ви самостійно вирішили, що от ви хочете працювати, то вам за це не оплачується, це як волонтерство. А якщо компанія каже, що от мені потрібно, щоб ви вийшли на роботу, і ви тоді працюєте через це більше, ніж 37 годин на тиждень, то тоді вам будуть як понаднормові йти більше виплата. Але в канікули це не працює так.
Тобто воно рахується за тиждень. Якщо ви більше працювали, ніж 37,5 годин, то тоді ви будете отримувати наднормові. А якщо в цей рівень входить, то це не наднормові, це... Ще раз. Ну, тобто, якщо в 37 годин це вкладається, то це звичайна зарплата. Якщо Так. вище, то тільки тоді наднормові. Так. Якщо ви ввечері працюєте, або якщо ви працюєте вночі, то також ви отримуєте більше по годину. Yeah, I was explaining about the payment if you work at night, for example, or in the evening, so then you get more. Yeah, but I think if you were forced to work in your holiday, you can negotiate to get some kind of. Але я думаю, що якщо ви були змушені виходити на роботу в вашу відпустку, то ви можете обговорювати це вже з компанією, щоб вам додатково за це заплатили. Yeah. Then we come to the last point. Підходимо до останнього пункту. Other informations. Інші відомості. And in this contract from the government, I miss this point. І в контракті від держави я пропускав цей пункт. It should be something about pension. Має бути щось про пенсії. So I put it in here, and it's in a way 4 kind of pension. Є 4 види пенсії. First, it's folketrygd. Перше це державна соціальна. Як так? That's a government that Страхування. collect the money from our salary. Це держава вираховує нашу заробітну плату. For 40 years. Це те, що з податків підказує мені дівчинка, що в банку працювала. It's 18.1% of your income. Це 18 з половиною? Yeah. 18,5% від вашого прибутку. Number 2 is if you have tariffavtaler, Якщо у вас є колективний договір, you can retire when you're 62 то ви виходите на пенсію, коли вам буде 62. and get one pension. Then you can have this from the government and this from this AFP. То ви можете отримувати і від держави, і додатково з цієї контрактної пенсії. Yeah, and the rule there is that you have to be in a company with tariffavtaler the last the day you become 62 and 7 of the 9 last years. After the 60? After the 60 or before that? No, also between counted. between 53 and 62, you have to work 7 years in a company that have tariffavtaler. Є правило, що з 53 до 62 років, тобто в віці від 53 до 62 And the років, day you become 62, ви маєте працювати цей час в компанії з цим колективним договором. and the day you become 62, you also have to be in at work. І коли вам виповниться 62, щоб ви могли піти на пенсію, щоб ви отримували ці виплати, ви також ще маєте залишатися в цій компанії. It's a lot of Norwegians, they don't think about this. Багато норвежців про це не думають. And I just checked up for a person I know, and because he was not aware of it, he had been working here and there, and then he lost this right for this pension. The acquaintance? The friend? Yeah, a person I know. Є один чоловік, якого я знаю, і він просто через те, що не звертав на це увагу, не отримує ці виплати. So when you become 53, you should check out where you work. Do they have a tariffavtale or not? Тож, коли вам виповнюється 53 роки, ви повинні подивитись, перевірити, де ви працюєте, чи є у них цей колективний договір в цій компанії. If you work in the public sector, it's this kind of pension for all. Якщо ви працюєте в державному секторі, то це пенсія для всіх.
like Voss Kommune, UDI, all this, they have this. Воскомуна, UDI, вони всі це мають. But if you are in a private company, you have to check if they have this tariff. Але якщо це приватна якась компанія, то вам потрібно перевірити, чи в них є цей колективний договір. And then it's not smart of you to change when you're 60, go from a company with tariffavtale to a company without tariffavtale. І це не дуже розумно, якщо вам, наприклад, 60 і ви вирішили там перейти в іншу компанію, де немає цього колективного договору, тобто звертати на це увагу. Then you will lose a pension that is around 10,000 a month from 62 until you're 100. Тож тоді ви втратите просто десь приблизно 10 тисяч в місяць додаткових виплат пенсії. Yeah. So it's a lot of money. 62 to 70 to 80, 90. Це багато грошей, якщо враховувати життя після 60. Your loss depends on how long you plan to live. Ви маєте планувати заздалегідь, як ви плануєте жити потім. Number 3 is called tjenestepension. Третя пенсія за вислугу років. And there's a law that said that the company have to save minimum 2% of your salary. І є закон того, що компанія має зберігати мінімум 2% вашої зарплати на пенсію. Yeah, no, it's not of your salary, it's the company pay. Вона не знімається з вашої зарплати, але це виплачує компанія. Yeah, they don't take from your salary, the company have to pay. Вони не беруть це з вашої зарплати. А в Україні беруть же, так? Yeah. In Ukraine they do. In Ukraine they take it from our... На пенсію не беруть. На пенсію ні? Платить працедавець. Поняла. Yeah, I was mistaken. 32%. Yeah, the first one. Yeah. Yes. They don't have the third. No. If you work in a very good company, they save 7% for you. Якщо ви працюєте в дуже хорошій компанії, да, вони будуть зберігати навіть 7% для вас. Some company make a mix, they pay 5% for you, and you can save 2%, pay 2% yourself. Деякі компанії міксуються, вони платять, вони зберігають 5%, тобто вони від себе платять 5%, але ви можете доплатити ще 2% від себе, від зарплати. Yeah. And number 3 is that you can save up till 15,000 a year. І третє, це те, що ви заощадити більше 50 And then 15. 15 And then you don't pay тисяч на рік. tax. You don't pay tax of І that. ви не платите налог на це. So the tax advantage is 3,300. Виручка з налогу, це виходить 3... Once again, how much? Because I can see. Well, Yeah, because if you save 15,000, you don't pay tax of those 15,000. А якщо ви можете накопичити ці 50 тисяч, то ви тоді не платите налог з цього. Ставка налога, она прогрессивная, да, и получается, чем Ставка налога, она прогрессивная. Чем больше ты зарабатываешь, тем, получается, больше налогов ты платишь. Но если ты решил, что ты можешь себе позволить индивидуальное пенсионное страхование, получается что? Что вот эти 15 тысяч, которые ты сберегаешь на пенсию, они не учитываются в налогообложении. И за счет этого получается экономия по налогам приблизительно 3,300. Yeah. So yes, here is I put all these links on Facebook. Це все буде на Фейсбуці, всі ці ссылки. Here you can read about the pension in NAV. Тут ви можете прочитати про Here's пенсії. about this AFP. And also you can go to this NAV pension and find out how much pension you have. Ви також можете на сайті зрозуміти, скільки ви вже накопичили собі пенсії. Yeah, that's a quite new system. Це досить нова система. Some years ago we didn't know how much we would get in pension. We didn't.
Пару років тому ми не могли дізнатися, скільки ми вже накопичували. Okay. Thank you. Then we take 10 minutes, and then Vita will. Зараз буде перерва в 10 хвилин, і тоді Віта продовжить спілкування. Питання? Да, можно еще вопросы задать? They want to ask questions. Okay, of course. Смотрите, вот я читал, что очень многие работодатели здесь для украинцев делают такие вещи. Берут на практику, человек проходит практику, допустим, там месяц или там пару месяцев, а потом они его увольняют и берут другого человека. И так бесконечно. He has heard that a lot of companies make a thing. For example, they take a person at work, they give a job to him, and they give them some term of 3 months, for example, of work, and then like it's a practice. And then they take another one. They just fire him and take another one. На самом деле практика и трудовой договор – это не одно и то же, это разные вещи. Вот это все, это супер, это все касается трудового договора. Если речь идет о практике, это не трудовой договор. И к трудовому договору он не имеет никакого отношения. Практика – это ваше обязательство и помощь коммуны, да, интегрировать вас в норвежское общество. Насколько вы согласитесь, на какой период проходить эту практику? Там есть разные ступени. Есть языковая практика, есть производственная практика. Да? То есть период этой практики оговаривается с каждым человеком индивидуально. То есть это не то же самое, что трудовой договор. Це ж по суті безкоштовно, правильно? Да. Практика? Ну да. Да, практика – это часть интропрограммы. But, yeah, I can also explain a little bit about when you have a work contract like this, then the company have to follow the law. Коли у вас є трудовий договір, то компанія має підпорядковуватись закону. But what I think Vita explained Але я думаю, що Віта пояснювала вам те, is that this NAV or the commune give you, you can work here 3 months, but then you don't have a work contract. це те, що нам, наприклад, дає вам, чи комуна дає вам роботу, що окей, ви можете тут попрацювати там 3 місяці, але ви не отримуєте робочий контракт. You don't get salary, you get some kind of public support, social support, public support, integration support. Ви не отримуєте зарплату за це, за практику, ви просто сидите, як кажуть, на наві, да, і отримуєте підтримку від держави. Then you're not protected by this law. Тому ви не підпорядковуєтесь вже цьому закону, це зовсім інше. So now also have a system that, okay, they say, okay, if you give Roar a work contract, we give the company, we pay 40% of his salary in 6 months. For the company? For the company? Yeah, the NAV. NAV can give the company 40% of the salary. But you also get the salary for that. No, then that's a better solution, because then I have a work contract with the company, and then I'm protected by the law and tariffavtal by all the system, and the company have to follow the rules. Тож, якщо ви йдете на роботу, і у вас має бути оцей робочий контракт, щоб вони підпорядковувалися закону і певним правилам. But NAV, you know this NAV? Але NAV, yeah, it's a public organization. Це публічна організація, державна організація. They want to help people into work. Вони хочуть допомогти людям знайти роботу. So sometimes they say that, okay, can Roar have work in this company, then we will pay 40% or 40% of his salary in 6 months. Намагаються влаштувати людину на роботу, тобто окей, він може попрацювати в цій компанії, а ми вам будемо виплачувати там 60 чи там 40% його зарплати в цій компанії. Then the company pay salary, follow the law, do all this, and the company get the money. Тож тоді компанія наче й платить зарплату, да, але вони також отримують від НАВ гроші за це, за те, що вони взяли на роботу. So that means that you get the holiday money, you get this pension points and all this for all your salary.
Це значить, що ви отримуєте цю всю пенсію, ці всі виплати за всю свою зарплату. Я думаю, парень как раз про это имел в виду вопрос, что это распространенная практика, что работодатели берут украинцев, половину зарплату, да, они платят, им это выгодно, и половину НАВ. И как раз они вот так вот украинцев пользуются, потом говорят, что извините, вы нам не подходите, и берут другого. То есть потому что они не хотят на полную ставку его брать, потому что это невыгодно. Но сейчас я слышал, что как раз НАВ ужесточила. Если работодатель не берет после первого или второго работника, не устраивает на постоянную, то они больше не предоставляют сотрудников. He says that the thing that you told about NAV, about how they give money to the companies for them to get people, to get the job. He told that it's like a common thing now. That they take people, they get money from NAV, they have workers for some kind of time, for some period of time, then they take another one, then another one, and then he says that NAV has made these some kind of rules for now, that if they, after the second worker, for example, if the company doesn't give the person the permanent job already, they will not get any workers then from now. Ну, я думаю, парень имел в виду именно эту практику. Окей. Ще які питання може є? Я хотіла запитати за випробований термін. Тут максимальний термін 6 місяців, чи він може бути менше? She wanted to ask about the term, how is it called? Probation Probation terms. I Probation want to ask period. you about probation terms. Is it terms 6 months and long? 6 months. Only 6 months. Always same. Yeah. That's in the law and also in tariffavtaler, it's the same. And 14 days uppsigelsestid. Yeah, if you can prolong it, yes, you can prolong it if the person have been sick for a long time during the 6 months. Then you can prolong it, but you have to give a reason for why. But that could be he had been ill, so we could not test. Yeah. Так, ще одне питання. Скажите, а трудовой стаж, который был на Украине, он учитывается или он не учитывается? He asks if the years that have been worked from in Ukraine, if they are counted here as like the how is it called? Oh yeah, The job. Is it counted here or not, or it's just like from the first, from the starting point? Okay. Vita. Ну нет, конечно. Мы же говорим о пенсии, для чего, где учитывается. Скажите еще один вопрос тогда, последующий. Если здесь не получится 40 лет стажа, допустим, получится 20 лет стажа проработать, скажите, это на пенсию как это будет? Это будет на 50% меньше или нет? Yes, he wanted to ask if he doesn't work 40 years, for example, here, but he works for 20 years. What pension should he expect? Yeah, Minimum 10 years. Yeah, minimum 10 years for pension. I'm not sure. Also, no, it's a difficult answer. Of course, this inskuddspension, you get 2%, 5%, 7% of what they put into your account, and then it depends on your salary, of course. Тож ці відсоткові розрахунки, вони залежать від того, скільки ви отримаєте зарплати. But if he works not for 40 years, then you get point for your 10 years. And then it depends on your salary, and you get, it depends on your salary. Це все залежить від зарплати, які ви будете отримувати просто. Це все вираховується вже з загальних зарплат. But what we can, if you're interested in this, we can look at it on pension more, and also what I have here is a tariffavtale. So we can dig into that more later if you're interested. Якщо ви зацікавлені, ми можемо обговорити ці питання пізніше і детальніше. Yeah.
So we can take 1 hour next Wednesday also. Можемо наступну середу, наприклад, також на годину зустрітися. Yeah, because now I have stolen time from Vita. Бо зараз я беру час від. Okay, but I think you need a break. Так, вам, я бачу, треба пауза трошки, 10 хвилин, так? 10 хвилин, так? Yeah.